Mangroves for the Future, MFF. That's a program initiated by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources and the United Nations Development Programme. The program was initiated in 2006 and targeted 8 countries which were severely affected by the 2004 Indian Ocean tsunami. In Sri Lanka, the Project Small Grants program identified 6 areas for various programs. The Madhu River is a brackish water system in the southwest of Sri Lanka. The system is a Ramsar site which is threatened by overfishing and other unsustainable practices. In 2009, the Seva Lanka Foundation, a NGO, and the local fisheries society utilized a grant from the MFF to launch a cage culture program in the area. It was hoped that this would reduce the strain on the ecosystem and improve the quality of life for local fishermen. Four local fishermen were selected for this project. They were trained in cage construction and sea bass culturing. An appropriate site was selected and 8 floating net cage units were installed. In the first culture cycle, 4 cages were stocked with 1,600 sea bass fingerlings in April 2009. Fish from the first cycle were harvested that October. In the second cycle, the vacant cages were stocked in mid-August 2009 with 2,000 Tilapiya fingerlings. These were also harvested later that year. Each fisherman earned more than 27,000 rupees from the sea bass harvest and almost 35,000 rupees from the Tilapiya harvest. ලංකේක ඇවිල්ලා කිව්වා මේමයි පුළුවන් කරන්න ඔයාලට රකින්න විතරයි තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඔයාලට අමතර ආදායමක් කියලා ටිකක් කරලා බලන්න කිව්වා මුලින්. ඉතින් අපිට කරනකොට තේරුණා මේක හොඳයි කියලා. The success of the pilot project has enabled the Seva Lanka Foundation to expand and bring in 4 more beneficiaries. Seva Lanka පදනම සමග කණ්ඩායම් 8ක් මත්ස්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරා. ඒට මූලික මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දී තිබුණේ IUCN කියන ආයතනය මගින් සේවා ලංකාවේ හරහා අපට මේ ලබා දුන්න මත්ස්‍ය ව්‍යාපෘතියෙන් ඉතා ඉහළ ආදායම් මාර්ගයක් දැනට කිරීමට හැකි වෙලා තිබෙනවා. අපි එක මත්ස්‍ය පැටවුන් 10කකින් කිලෝ 270වත් 300ක වගේ ප්‍රමාණයක මේ මත්ස්‍ය කිලෝ ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිනවා. ඒ වගේම පාදුක හරහා වැටී තියෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ කරගනිමින් සංචාරකයන් සඳහා මිරිදිය මත්ස්‍යයන් සහ අපි දැනට ව්‍යාපෘතිය මගින් ආරම්භ කළ තියෙන මත්ස්‍යයන් නැරඹීම සඳහා ස්ථානයක් මේ හරහා වැටී තිබෙනවා. ඒනිත් අපට ඉහළ ආදායම් මාර්ගයක් ලැබිලා තියෙනවා. The experiment has also prompted the government to provide 100 cages for the Ampe Mithuru Fishwater Fisheries Cooperative Society. This aquaculture program has already significantly reduced the strain on the Madhu River Ramsar site.